Good morning, students. Today I am going to take apparent weight in their cases. Okay, students? Right. Last class la நம்ம apparent weight அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ apparent weight எப்போல்லாம் கால்குலேட் பண்ணலாம்? ஒரு பர்சன் லெஃப்டில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அது மேபி அப்வர்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்லை மேபி டவுன்வர்ட்ஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ரெஸ்டில் இருக்கலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இந்த 3 கேசஸ்லையும் அப்பேரண்ட் வெயிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எஸ், if the person is in a lift, the weight acting downward direction, their opposite force, that is reaction force acting upward direction. So this is taken as apparent weight. Okay students, this apparent weight is depends on motion of this lift. If the lift moves upward, the apparent weight will changes, or if going downward direction it changes, or at rest the apparent weight will changes. Okay students. Okay, right. இப்போ இந்த லிஃப்ட் மேலே மூவ் ஆனால் என்ன அப்பேரண்ட் வெயிட், கீழே மூவ் ஆனால் என்ன அப்பேரண்ட் வெயிட், ரெஸ்டில் இருந்தால் என்ன வெயிட், இல்லை கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன அப்பேரண்ட் வெயிட் அப்படிங்கிறத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், case 1, that is lift is moving upwards with acceleration A. Okay, the lift move upwards with acceleration A. Then how to find out the apparent weight? Yes, the apparent weight is denoted by R. Yes or no students? Right. Okay. With the help of this diagram, I am calculating apparent weight. Okay students? Right. If the lift moving is upward, if the lift இப்போ மேலே மூவ் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அப்போ total weight acting downward direction இல்லையா, and reaction upwardல ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ ஆரும் டபிள்யூவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இல்லையா, அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் F net force which is equal to sum of the forces. What are the forces? This weight, it is one force, and the reaction force is another force. அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். அப்போ ஆட் பண்ண என்ன ஆகும், ஒன்று இன்னொன்று ஆப்போசிட் இல்லையா, ஸோ அதனால் R plus in plus W, but which direction? Opposite direction இல்லையா, therefore plus into minus minus, therefore R minus W. அதாவது Rங்கிறது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ், W அப்படிங்கிறது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். ஒன்று இன்னொன்றுக்கு ஆப்போசிட் இருக்கிறனால மைனஸ். ரைட். அப்போது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன் செகண்ட் லா, ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் இல்லையா, அப்போ இதை சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? ரைட். அதே டைமில் வெயிட் அப்படிங்கிறது என்னது, மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி. we know that force equal to mass into acceleration and weight is equal to mg. ரைட்டா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண போகிறோம். ரைட். I'm going to substitute the F value and W value. Right. What is the F? F is nothing but ma, which is equal to, right, R minus, what will come here, W. W is nothing but mg. Right.
Okay, this term go to this side. MA minus go to that side plus MG is equal to R. அப்போ M காமனாக எடுத்துலாமா? M காமனாக எடுத்தால் என்ன வரும் பாருங்க, A plus G is equal to R. Okay, so from this one the apparent weight is greater than S actual weight, right? So the first case gives this conclusion. Okay, if the lift moves upward, the apparent weight is greater than actual weight. Okay students, again I'm telling, the apparent weight is greater than actual weight. What is the condition? If the lift moves upwards. Okay students, right. And now case 2. What is that? Case 2. Case 2 la enna paaka porom appadina, suppose if the lift move downwards, இதே lift move downwards, so lift is moving downward with acceleration, right? With acceleration A. அப்போ என்னன்னு பாருங்க, how to calculate this one? Here, if the lift going to downward direction, right? So W is also in the same direction. The result, that is reaction force, is also upward direction. So yes or no students? Therefore the net force is equal to W minus R. So yes or no? W is the weight acting downward direction and the reaction force is upward direction. Therefore W is equal to R. And according to Newton's second law of force equal to MA and W is equal to mg. Substitute பண்ணலாமாங்க? Yes, up substitute பண்ணுங்க. என்ன வரும்? MA is equal to mg minus R. Right? Okay? Right. இப்போ இது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க, R இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க, right? Because we need apparent weight. Therefore if MA go to this side and the minus R come to this side, that is R come to this side, minus R come to this side, plus R, mg is same, the MA go to that side, plus go to that side, minus, so minus MA. Therefore R which is equal to M is common, therefore G minus A, right? So from this one minus A, no, right? Therefore from this one I conclude the apparent weight is less than the actual weight, is less than the actual weight. Okay students, if the lift moving downward direction, the apparent weight is less than the actual weight. Okay, lift இப்போ கீழே போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா apparent weight கம்மியாக இருக்கும், actual weight நம்மளோட actual weight கம்மியாக இருக்கும். Okay students, right? Okay, and next case 3. The case 3 gives lift is at rest. So the lift at rest. Okay, then what is acceleration? There is no acceleration, therefore 0, right? Then the apparent weight, that is the reaction force, which is equal to W, right? Yes or no? Okay, now here come to this one,
if this lift under rest, the weight which is equal to R. Okay, the weight which is equal to R. இப்போ லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸும் வெயிட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும். பிகாஸ் தெர் இஸ் நோ ஆக்சலரேஷன், மூவ்மெண்ட் எதுவும் இல்லை இல்லையா. அப்போது A is equal to 0, therefore both are equal. Okay students, therefore R which is equal to, what is W? W is nothing but mg, no? Therefore mg, right? That means if the lift under rest, the apparent weight is equal to the actual weight. That's all students. The apparent weight which is equal to the actual weight. Apparent weight வந்து actual weight க்கு equal இருக்கும். ஓகேங்களா? Right. And the next, suppose if the lift is falling down freely. Okay, so for example, if the lift travel from 10th floor to ground floor, okay, சரியா? இப்போ லிஃப்ட் வந்து கண்டினியூஸாக 10th ஃப்ளோர்லேருந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோருக்கு பவர் இல்லாமல் டைரெக்டாக வருதுன்னு வச்சுங்களேன், இல்லை கேபிள் கட் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ அப்பேரண்ட் வெயிட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ இஃப் த லிஃப்ட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரீலி டவுன்வர்ட்ஸ், த ஆக்சலரேஷன் which is equal to gravity, that is equal to g. A is equal to g. Okay students, right? Okay, now we have to take that is R which is equal to, okay, இப்போ நம்ம calculate பண்ணோம் இல்லையா, இப்போ என்ன வரும், that is equal to force இல்லையா. இப்போ நம்ம calculate பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, F net force equal to that one, calculate பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. Yes or no? Right. Same way I am taking m g minus a, இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, பிகாஸ் டவுன்வோர்டு இங்கே டவுன்வோர்டு தானே, ஸோ அதனால் நான் இங்கே எப்படி இது எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா. இப்போ இதுவே நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன், பட் ஆக்சலரேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், ஜிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஏ ஐ எம் டேக்கிங் m g minus, instead of a, g. Therefore g minus g 0, therefore m into 0 0, therefore the r value will be 0. So this gives the apparent weight is equal to 0. The apparent weight is equal to 0. ஓகேங்களா, அதாவது if a person in lift, that lift is falling down freely, we call it as free fall. Okay students, so that time the apparent weight is equal to 0. The apparent weight is equal to 0. Okay students, right? Do you understand this one? Okay, so the first case is lift moving upwards, the apparent weight is greater than actual weight. And next, if the lift moving downward direction or downward with acceleration, the apparent weight is less than actual weight. If the lift under rest, the apparent weight which is equal to the actual weight. In the case 4, lift is falling down freely, the apparent weight is equal to 0. Okay students, you understand this one? Right. So the 4 cases are very important. From this one, 1 marks will come.
Okay, students, to understand this one, right, just have a look. Case 1, case 2, case 3, case 4. Okay, students, right? Okay, students, today class is over. We'll see on next video. Okay, students, right? Sorry, students, I'll take another topic. Okay, students, okay, I'll take another topic. Just wait a minute. Okay, right. Okay, students, and the next topic is weightlessness. What is that? Weightlessness. Okay, sir, weightlessness அப்படின்னா என்ன சார், எங்க ஃபீல் பண்ணலாம்? ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம நிறைய அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்ஸ் எல்லாம் நிறைய போயிருப்போம் இல்லையா? ஸோ அதில் நம்ம ஜாயிண்ட் வீல்ஸு, ரோலர் கோஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ராவல் பண்ணியிருப்போம். அப்போ ரோலர் கோஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கீழே வரும்போது நம்ம ஒரு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதைத்தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, see, during the fast downward and upward movement in roller coaster or giant wheel, you felt some weight loss, right? If you are falling freely without having any weight, so this phenomenon is nothing but weightlessness. Okay, students, again I'm telling, if you are falling freely without having any weight loss in roller coaster, the roller coaster moves upward, yes, or downward movement, you will feel some weight, yes, less. That is known as weightlessness. Okay, students, and you seem to have lost your weight when you move down with certain acceleration. Okay, and you experience the same feeling while traveling in a lift. ஓகே, அதாவது ரோலர் கோஸ்டர் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக மேலேருந்து கீழே வரும் இல்லையா? அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது தான் வெயிட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே இது தான் நீங்கள் லிஃப்ட்லேயும் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இப்போ லிஃப்ட்டில் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஒரு 5th ஃப்ளோர் போகிறோன்னு வச்சுங்களேன் கண்டினியூஸாக. அப்போ நம்ம ஒரு பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். அதை தான் வெயிட்லெஸ்னஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். Now come to that content. Okay, right. When a person in a lift moves down with acceleration equal to the acceleration due to gravity, that is acceleration which is equal to the acceleration due to gravity. Okay, and if this motion is called as free fall. Is called as what? Free fall. Okay, ஒரு பர்சன் ஆக்சலரேஷன் கீழே வந்துட்டு கீழே மூவ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா அதோட ஆக்சலரேஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டின்னு சொல்கிறோம். அதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோங்க? ஃப்ரீ ஃபால் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ தட் டைம் த apparent weight which is equal to 0 on the person. Okay, and this condition, yes, is known as weightlessness. What is the condition? If the apparent weight of the person is 0, is the condition for the weightlessness. Okay students, so அப்போ apparent weight என்னவா இருக்கும்? 0வா இருக்கும். Okay students, to understand this one, right, the same effect takes place while falling freely in a roller coaster or in a swing
or in a vertical giant wheel. If you feel an apparent weight loss and weight gain when you are moving up and down in such rides. Okay, students, again I'm telling, if you feel an apparent weight loss and weight gain when you are moving up and down in such rides, either giant wheel or in a roller coaster. Okay, students, right? At the same weightlessness in space, that means weightlessness of astronauts. Okay, students, the same weightlessness in space. Okay, students, right? So that topic we'll discuss in next class. Okay, students, up to this any doubt? Okay. Okay, students, we'll see you on next class, right? Okay. Thank you, students.